performing of rituals. That is a big deception of our ancestors. Say, we a bibinia, and say, what they would not that chance say, Christos somebody, a brunisum, nemum a bibifore somebody, a dear a far at the same, any a man near, I near home money, or my home who said, one way yammy, I won't show you any near mapia, aka afra, nyankuma din so eka mubi. Eye na da kese pa e free ye na nanom. No tresa eye na da na atetefo no ededa da yen sanse omo na honhomoni adikan wo man yimu ansa na broni di Kristo so we ba no honhomoni di kan no mri hye wo mutiri mu se omo kwa na se so omo so wonti se nipa no owo papayo bi anase owo bi obesom no na wodi nani adi achi wa bra wo man mfiri kwan so a na ya honhomoni ne fam enowo eno de sasem na hye yetirim eno mo sakata so se broni no ekofa ne Kristo som de ba ye no wo no mum ene ye ne dia tisa no na ese hye bibifo tirim se eya brofo no na esese wonom esom nyame enam Kristo so na ye mum de yenkoso a emfa tetesem ne mu wo kire se eye na da pa ya adamoni enam ye nananom so na wo mu dada yen enimre mu. Our forefathers loved their allegiance to the demons who made themselves gods and didn't want to break their loyalty to them. They wanted their aftermath generations to continue to worship the demons who made themselves gods. And in order to do that, they had to tell them to reject God, whom the white missionaries preach about to them. Na ye na nanom do omo a na omo di ama adamoni no a na wo ma ye omo se na omo ye anyame no anu ti na omo mpese omo be jai no quality a na omo di ma omo anu ti no pese wo mo nchirima no gusuara esum won na kwanya na omo be fa so di ayesa ni se na se omo ka kire omo se womo mpunyame a abrofo a womo beka ne ho asem no edi kire womo no atwene. That was the way our ancestors used to let their generations reject God, the Creator. E kwanya ye nananom fa so a wo ma womo nchirima no epo nyame a obo ade no eno no. We are Action Power Faith Ministries of Penny Dr. Kudazi Ephraim and Chechen so ye nkwaje kwan e kwesieda no pebia no nso eba ye fidie no eso sanso ena semisubium eye wukwada ene efiada nwumre no nso yeto aso akoyani mu aye mampani Excellency John Dramani Mahama de nani achemu wa Addis Ababa Ethiopia na wakwako bie wo my Ghana yenye ye bia ye wo ho no wakwako bia no ye embassy sebe ye betumi aboa ye dwumedi ahodo ye na Ethiopia man no ntem bibia so betumi akoye no mo kire se yani da nyina ye hwe se ye embassy ebe ko man bi emu agisi yakwako han baabi eno so etumi bo aban ne kakese pa be $15 million afibia enye kakuma saa asem no mpesom yi edifre wanu nti na aban no eye nhyehyeye se obetumi asisi yan kasa yan embassies ewa amahodo bi so a Ethiopia de no atumi ayeye ma mampani akobia no dwumadi no ase no yenye so afọ hwe yene amahodo nkita wodi ensem so no nyamfo Samuel Okujeto ablakwa kopie mu ho bi sanso na Ethiopia so wo mo foreign minister no no so ewase ye mampani edensem hodo to dwa wo kire se saa sika wo mudi si ye no kane na nanka $7.5 million no peso mudi si na so ko wiase na ye $9.8 million and say ye mampani eba foforo ni mu ho no ene wo mo hyanse se wo mo esie na ofra konwa so ene mpimpin wasan so ababie mu a wo maba behwa bewie nti emre ekọ na ye change contractors ni ade no ene nam so ma sika no tumi kọ nanim sa na nso ni nyina mu no wo ma wie ya ebeboa ye manyi ewo ye embassy a yenya na foforo ewo Ethiopia. Last year I came here and noticed that
a project that we had initiated many years ago had still not been completed. I remember exactly that period. We had a lot of lands that had been donated to us by our host countries, and we hadn't built on them, and yet we're renting very expensive properties to house our chanceries. And so the Prime Minister of the time, Hanotete, brought a paper to cabinet, and we approved it. And so we chose SGSSB Bank to be the lead financier. And so some money was allocated, and our chancery here in Ethiopia was one of those selected to have a permanent structure. And so many years later, when I came last year and realized that chancery building has still not been completed, I felt quite ashamed, but it says better late than never. And so I made a famous promise that, and I remember the contractor was here, MEEG Construction. He was quite agitated, but seeing the president, he calmed down. And he accepted my assurances that we will pay the outstanding amounts and let him resume work, because I want to make sure that by the time I come here a year after, we will be able to commission this chancery. So I'm very happy at the dedicated work he did. I know there's some money left over. I can assure you, as soon as I get back, I'm going to get the finance minister to make your final payments so that we fulfill our part of the pact. I want to thank the consultants too for the good work they've done. Indeed, when I came, even though the chancery had not been completed, you could see the quality of work that was going into it. And so consultants, Swatson and partners and contractor, I want to thank you very much. This will serve as our mission to Ethiopia and also our permanent mission to the African Union. Everybody knows what the historic relations have been between Ghana and Ethiopia as founding members of the then Organization of African Unity, which later became the African Union. Agyemang Penny, His Excellency John Dramani Mahama, and it is some who do to Jawabra. Yenya new embassy, Yan Kasani, Yasine for Frokrawa, Ethiopia, Minimuna, or Mokwakobiano. Yatwaso Akoyeni one, or my credible 4 penny special prosecutor, Yurakisi, Ejaben, ASL, or Shishora, Ken Oforiata, Manabijna Mananim Sanse, Ebrano, Yaswa for Sika Samsono, and ye may be one, Koyekata, Shebi Warden, who is Shemo, and Tinkome Jamanim, so Yurakan Oforiata no Akopiemo, Ewa Manoning, and I'm so. Emma, Yurakisi Jabin the red notice tone so a shiny Musenka Interpol, able to me a day Yurakan of Riata Abrano, Ewo Mayi Munanka, what to me a Benjamin and him. So February there tosso do me and son, and I Interpol commission, one more a try red notice in him. Nano Anna in Comotrain a customer Ura Lom Nuku Alija, or no a year, and Renimni Cassia Parsons a lecturer, Ewa Gimpa, Faculty of Law. No Casa for Honon, what I say. Na hu hia pass Interpol for omutumi twa red notice nim sanse se obi akwa akodi amano ne na wo hwehwe ne so obeba begina man anim a wo hu ba bia owo no e na nam so ade red notice to ne so na so ekoba ne se yera ken of riata kra wo ne nam amano ne ho so ma kire no enam ne visa hu nsensem ne kire se ye hu ba bia owo nti na hu hia se red notice bia etumi eda no so ne nam so ma yera lom nuku e kire se Interpol for e twa red notice ne mu no. We also know that the notice is to ensure that the person is arrested. Now, one of the other things that has also come up is that at all material times when even the red notice request was made, the OSP and, of course, all security agencies in Ghana knew exactly where Ken Oforiatta was located. He was in the United States at that point. So, in fact, the request to the whole world, if I should put it, through Interpol, would have probably only covered if he moved out to the U.S. But so long as he was in the U.S. and that was already known. Yerai, a legal practitioner, was also a chair for a Gimpa Faculty of Law. And what I say red notice now, a free year Ken of Riata so Interpol for a year free sono, a sentinel say a hune chapain,
nti eno anse mo behwe na yede no aba mo krom red notice bia ehu ehia biem na ye to so akoya ni mu a NDC vice chairman ordinary akyeremu e watwoma wa Abia South abaton peso no so ne NDC atitafo wo akwakodi nkomo nkanka ene mabunu don frefo na wono mo koye no no wakwakwa kyerkyere mu akyere grassroots no se obi anka na komanto ne yem sanse wa ban ba na wo hwe ni mu se appointments bi wo ho a ye befa obi ni ade ye pema obi na watumi aye san kodin a wako aboa ama manyuko no ba ban mu na so yewura Alhaji Salifu Musa ene kyerɛ sɛ obi anya ntobo ase sansa ban bi ani ho a owetumi abana grassroots nyina obema oma appointment yen kakra ene nti ense sɛ obi abufu grassroots bi wo no ma wo te ye ma wo mo appointment nti no ma wo home so mo call office we no ma kɔ ha no mo sɛ niama efutu sɛ me odi ma wo mo yin ene wo kyerɛ sɛ bibia wo ne mre ene nti dwumadie bi ɛsɛ sɛ mo ye de bo ndi sɛ manyuko no mo nkoso anye esanse bibi pa bi wo ho a yen kakra ebeso obi aso. But here I am because I'm political party. Politics and Yanyamoso. But so soon the years were a yet be ya Ubani Zon Katuya. Obi de Bende, Obi de Bachina, Obi de Baba Adichia. Yen your Bakuso, your pieces so exercise say yet not a Bemucha. A yet be ya Obia Benyan and San Nidia Kakra. AP Radio 105.7. Action Power TV, the way of salvation. You're listening to AP Radio. AP Radio 105.7. Asantema where vice chairman edema NDC amanyuko ne no akyerɛ mabunu don frɛfo ya wo atwema wa Abia abato mpeso no so ma NDC amanyuko no owura maswele champon wono so ebo ye mampani aba so sɛ enhyehyɛ pa ene ne dwumadi ahodo di gu akwan mu no oba atwema wa Abia South mansi no mu so hunu bi ne kyerɛ sɛ wonyi wo mo ayipamu kra di aban dada no hya se no aban we aba wo to aso awie di ama wo mo nti o kyerɛ n'ani so e de kyerɛ NDC executives no any mampani. Some say the word legacy. Legacy eya aban foforo no dwuma odi ya. Oja hoko ya. John Mahama toaso. Say man say still no swami interchange. It is still in progress. Eya adwuma. Enwuma bebre bi wo ho wa akomienu bi wo wa. Abanda da no eja hoko e no. Ahama toaso. Amia na eya manim sema legacy project bi wo ba otoaso. And indeed, me assure say, said the old canal, or to us in 10 years, and the area will be a said your mamma, or to one legacy policy. Thank you. And Mabunu, and a Ubiara, Emra, amateur, because NDC Ayako, if you any more for the 2028 elections are there. So we didn't buy a book to media, one by a party for, one by a party mark, near to my Juma, so into the NDC youth organizer Agyemang wa Abia South abato peso no so owura maswale champon na nsem bi eno no ye koni partner ye mo ensam. This segment is brought to you by King's Home Studios.
Ewa November boso ene da na toso do mienu e wa Afia twa munim e na Ghana forces ye wo madwen se wo befa nipa e de ahye wo mo adwuma nim ti recruitment a na ekoso no enkan pumpuni mantam ne kumase ha de ye nyina ye te asem a esi ye nam so ma nipa bi free mu na ebi mo so eprepra ye kogu ayasabia kumase ha de no nipa bi ye kwa ayasabia ne mu ba miensa de wo mo ho etumi to wo mo kofie na eso so emu ba kwa efre ne Sandra be fi boaten mena wo kasa ya baba nda so eda ya sabia wontumi nkeka ne ho ye beka ne se wo koma mu enam so ema Ministry of Defense no wo mo akwa Sandra e wo konfa no che aban ya sabia mpanimfo bi ye wo Ministry of Defense nim wo mo nyina kan ho bi ene wo mo koye dodi wo mo nim e ye Brigadier General Benga wono ene den sam hodo to dwa no wo kire se ye mampani His Excellency John Dramani Mahama wo pepa no se obetumi aboani padodo a wo mo enam saade suprepraye no wahwehwe bebre no a sanso na Sandra wadaya sabia no wo mo entwa no enjane mom wo mo beto akoso ana wo mo aboa emmoa bi ehia wo mo bi wo mo betumi de ama no na abusua no esanse ye beta no so ho no mo wo ho so osoafo no a wo hwe ye bambo ensem so no munyina domani a kire mo ho akwakohwe abusua se de dwumadi esi ko amane ba ayete ene se Frisa Sandra koda ya sabia ho no wo maboka be 70,000 cedis e wo nro ho ni nyina no aso ya wo mo hwe bambo ensem so Ministry of Defense no wo mo kire se wo mo behwe na kabia abamu no wo matumi aboa na bibia abusua ne hia no so wo mo de ato wo manim. It's difficult. I'm not a medical person, but the fact that she has still not been able to speak means that it is bad. That's the way I can describe it. We have seen the condition of the patient. We have visited the family. We have told them the message they gave us, and we'll go back and report and move towards the next step. Dear Yatenin Kane, a Brigadier General Benga, or no so eka penifo ho e Ministry of Defense. One more call or share Sandra, a befi boating, a wire sabia confa noche, and same be a woman to dra, I don't know. Ghana Police Service a war Ashanti South, region anymore, a friend central phone share mudie, ever one makache, no more the aton central phone him, say one more to me a boama, champion say. Police barrier ben o boase no wo monsa aka driver ni bi a kyerete ne hyan a wode enam no akoba ne se enuro bi e wo mu a ye hyeda ma ho kwan e ma wontumi emfa nante basabasa sa enuro no bi ene tramadol tapentadol ene enuro bi a ekeka ho no mu kyerem se ehyan no ye te se asa ayamfrika ayamfri won finfin mantamu na se sa hyan no edi so akoniaba car wode adwuma na so so wo mu dru police barrier na wotwe apiase no ene wo mu gina no wo mu hwehwe mu akire no na kye say boxes mienu bi sim wo mu bie so a tramadol na gumi tapentadol gum ena ebi mu so so ekeka ho no wo mu kire mu a wo mu kire driver ni no ene wo mu de no kwhwa posifo akache kwansin ya kye say posifo gina wo mu barrier ye wo madwuma ma mensa esanse driver ni no kopie mu posifo ho no obo ma me perpetual bidin so no na wode ade no ekoma no eni nti nipa mienso mba won se aye perpetual no eni nipa mienu bi eka no mu nyina so ye ma omo de 50,000 cedis bra posifo no se be ye a enko betimi atwa asem na chi kura na kire se ayere free system nim na so posifo so mguso akra mu die mu wo madwuma na wo mu yedim ne senti ma ye di sika ne ba ye no ena o ma che ma na ka ho nti ma miensa ene driver ni ba ko no aposi foso mo hwehwe mo do makogina mra nanim na mra no ene wo madi na ACP Sefa Satha wono ena nsentwefo nhye mudi na sei wode sansemi nyina etudwa se aye obuase police fo Boase district mama kwachi aye inurubone magaza abrofo nurubone ne dodo do so yi pa awo aye twapiase police barrier ewo obuase dinkonofin ekwantin ponso na nubone no ewo mo hodo bebri sa me chirechire mu a na ne mekanise ne dikan omochi 257 packs ahenu eduonu enson packs ahenu eduonu enson
a ɛyɛ 50 milligrams a ɛyɛ tramadol no 50 milligrams no packs no nko a ahanu aduonum nson 257 ɛna ɛyɛ 250 milligrams tramadol nso ɔmochi packs no nko a 58 aduonum wɔtwe ɛno no sɛ deɛ nyina anim yɛfrɛ no red ama yɛato no abodin kura sɛ wonim red afei yɛfiri hɔ a ɛsan nso kye 225 milligrams 225 milligrams of 58 packs of papindol a ɛno nso yɛtaa frɛ no royal na sɛ meka sɛ saa nnurubɔne no apolisifoɔ no kye no ɛyɛ adwuma no ɔbɛyɛ yɛfrɛ no perpetua no ɛyi ne ti wɔ hɔ ɔbaayɛ a ababawa pa ɔbɛgye ne nnuro na ɔbaayɛ wama no kwa sɛ deɛ yɛka no no wama no kwa okura ne nsɛm 50,000 Ghana cedis okura ne nsɛm wama no kwa okura ne nsɛm mpem aduonu Ghana sika ɔde bɛhu apolisifoɔ no wagye ne nnuro na driver yi sɛ yɛakye no na ɔmagyaa no na kyerɛ sɛ ɔma yɛ adamudeɛ no no yɛfrɛ no bribery no anaasɛ bribe no ɔma yɛ bribe nti apolisifoɔ nso deɛ sesei apolisifoɔ yɛ ne bribe to kwanta yɛapae firi nananom abrɛ so saa na ɛyɛ adwuma firi nananom abrɛ so yɛ ne bribe yɛnhyia nti ɛbaa no saa na ɛsɛ apolisifoɔ ɛsɔ no mu nti yɛde ne mu tee sika no yɛgyeeɛ sɛdeɛ yɛde bɛyɛ adansedie ɛna ɔmo nso awuraba no perpetua ne nenam fofoɔ a ne bɛbɔ mu din ne odi kan yɛ dan na mensa wadi mfie 40 abena nnɛyia wadi mfie 43 na nakua wadi mfie 35 ɔmo na ɔmo ne madamfo ɛyɛ perpetua baayɛ nti akyi ɔmo nyinaa na yɛsika no nso yɛgye de to wɔ sɛ yɛde bɛyɛ adanseɛ meka sɛ yɛabɔ mo kwadu ɛwɔ mmerakumi bi a yɛfrɛ no Public Health Act a yɛtintim yɛ anaa yɛhyehyɛ no 2012 mu na act no ɛyɛ Act 851 na ɛdɛn na act ne ka wede mu nsɛ mesrɛ no maka no borɔfo mu kakra act ne sɛ prohibited sale of drugs. ACP Sefa Sata, one of the sons of Moitu Jawabra Shanti South Regional Police Command and a phrase and Trefon Shemudie. Na Womocha so Makwa driver Nibia, what the Trama Doni Nubonibi at Tetanam, Nenam so Emma Yadumo, Equijam Maninim. Yet was so call a sango and who a watchoma, Quan woman men cinema was Sante Mantemua. Womo Henny Yanana Kudia Agyemang. No one also catch a mebruno say, a copane said you may be a pie baby. Na ya fa o sekwakoye adwuma wo ho a wokwate wanim enkoye wo ho bibi e wo honko popo wanim fa nkyere customers e ba ho e ba sa na no mu dwane investors cram person mbebe adwuma nim se be ye adwuma ne be pagya na adwuma ne pagya no na wakatuan so ye pagya mu eno na wetumi abo ma wo setene mu atumi akonanim wo de sansami to dwa nyina no na kyere so o ma ba be bia Bloom Hotel ena fe restaurant e wo atwema boko ena nam so ma na nade afutu sami e ma mabuna ye fa wo mo adwuma wo ho se adwuma na mo ye no mo nyenye ni ye mo nte wo manim se be ye betumi abo ma adwuma na wo makomu no e begina empembebre ya na Ghana mamu ha de even yakwa kura de mpichire kura na pesa aban na be ye ma ye aban mi bi adwuma ma ye enso kwa ma na ne anya sa na tie individuals kwa ne bi enwuma kese na nipa anya bia ye na mehwe ne abranti aye ya bo adwene ntiase so ablante ketwa ne be hunu ye mahu se wo swapa nanso na ni suado hunu no e wo so yie te me de meka en se wafa akomapa ani adwempa wo hwe dwumade ye de ha ya wamfa nipa mo manya dwuma kura nipa be ko be aduenu ko na duasa so de obebo afa omo ama omo so omo sa ko ma no ti de mese brade ni nanano mama no se o ma ni sensi form na abribia no ani suade ho no ebekọ so achen senia ye hunu ablante na ya de se masase so na ode abesie na enipa nyina begia asase
ɛwɔ hene hɔ ɛna ɔmo yɛ bibi te sɛ ya enka ɔman nka yɛ mmerɛ ti dedi ka meda na ase paa obi a yɛwura no a yɛde n'akyi no ɔte kɔkɔɔ so no na wɔpɛ ne mpuntuo enti menyi ni sɛ ɔhene ama asase so abɛyɛ adwuma biara yɛbɛgye no fɛ so yɛbɛgye no awa atu ne bie deɛ nyɛ ya o na mmom nipa ɔbɛhwɛ so ama wo megyina ha yi metotɔ taxi ma nkɔla bebree one day megye ne nyinaa tɔn enyuma bebree no mabie de Nana Kwakudua Agyemang yesago ehene ewatwema kwa woma mansi no emo enu akire no owura kwabena wo kire nsoso eye banyi kwanhyefo no na akwa akosi Bloom Hotel and Restaurant yi ewatwema boko ani wo mu bia no ato mo nsa afrem perifo tete ne aninti na de oka ne se wo hia se wono mu ewo kro ni mu no beboa ne pa wo bambo nsemo esan se obia yi nani na wa amoa no a anhwa na akonforemfo abonefo aba be ye ne defedefe ne senti ene wo srese wo bia wo hwa na wo de wani ehwe bi de ma no se be ya na adwuma no ebetumi agina na ade ebehia me ye security bambo ti mesre atwuma kwa ngoma ye council ho se omomwa me omumpe security ma me na omumeboa me adwuma ya maye na adwuma no nto entumpon ye wo hobie mu amesa aka a kire me adwuma yefo no se omumfa gidie ane odo na omumfa nyina na adwuma amaye adwuma no ntimi ntumpon bise bihwe adwuma ya amaye ya adwuma no maboka pa yi pa nti se omamfa gidie odo ane kroye amwa me adwuma na adwuma no maye adwuma ne kwa ti mesre me wakasi amene wo mu se omumfa no krodie emwa me adwuma yi na adwuma yi so entumpon na adwuma yi hita enura mama nyina so na adwuma yi entumpon na enwie peye nso kan fa no se nuanu a omonso nyamea ayo madoma o mato wato wonsem no omonso muntimi emfa sika ne nya bibi na nuanu ketu a wo machi no a omuni adwuma ye no na omonso enya adwuma nye kakra metimi aka fa nua sikafo omonso wo sika bi o ma pakisika na gude mo mfa sika ne nya adwuma ema eso ma mfa so no omuntimi ntrai no omonso ntimi nya bibi ma ye nuanu ketu no omonso nya adwuma nye omonso nya bibi nto bibi ni se de be ya yem temo ha no ekro no sem ni ade no atu betwa ana ebekofom aboa yemanyimu ana yempesue so ha kakra fa cho medin Owura kwabena ochire wono na CEO ma Bloom Hotel and Restaurant a sese mebunu ni nya nnwuma ye no achire ono nyamfo Grace Agyemang Samoa wono na ya ban krache pani wo atwema kwanwoma mansi ni mo wono so kire se de omo hwehwe nie enye se de bia ban no mie bi nnwuma ma mebunu nya bi nya ne ade ankrankra nyame aye wo madoma to omo nsam no omo so timi bi nnwuma ma mebunu ne ya aya na ye omo ni gisempa na de omo beye se on mo so assembly bedwane se omo peso na sen e ma de wo ye na na se de wo ye no etumi akoso no empempi mantie ni bi wo ho a sika ba wo mo nsem a omo de ye niema asebe ense na emfata nanso no de nyame dwom no ma bibi ba na nsem no otumi de abie hotel kakra se ya bigidi ye se anye die kra no obefa mabunu be 10 ekro amoma ye adwuma wa ha nti aseda na mede ma no se yenyane so nipa be 10 kra ewa amansi mu a adwuma ebekoso ama mabunu anya bi aye nti nyame nhyira no na wonkoso enom no ya beba na nsem bia no ma onfa nya bata na enuanom nso a omu benya akwanya abaye adwuma wa ha se omu hu se odisika na aye so omu nso beboa no aye niema pepepe ede ama wo empempi no bo ho a obi bia adwuma na onya akwanya so obaye adwuma wo mu a na enya ne de anti na oye ne biara bia mesre mabu no benya akwanya abaye adwuma wa ha Ononyamfo Grace Agyemang Samoa ono na esi aban na nemo watwema kwa woma mansi no emo ono so ye bie sa fikesie yi eno no
ɔde n'ani ekyire mu hɔ bi ɛna wɔde sansɛm wei akɔ akɔto dwa yɛtwa yɛn ho ne agye aboafo nkratoɔ yɛba yɛkɔdwadi mu nsɛm. Eye no kwasam se adwumasua ya ade a se wonsa ka obia ntum. There's exports relative to imports. Exports has been increasing, and I chair the GEPA board, and I can tell you for a fact that our export quantums have been increasing and the revenue. In fact, there's a difference of it about $8.5 million already in mid-year. And so please, something good is happening. It's not about over-injection of dollars. If you have the productive capacity of the country being utilized effectively, and then exports are increasing, clearly you will have some stability in the macroeconomy. Dr. Godfrey said Jaso, one on the Sansami at Tuja, or no any chairman the Ghana Export Promotion Authority, and what this Sansami said, and you know, Yanyama Yadequama who draws so no, and then I may seek a sum, Sisi Pim condemnum, and ya dollar near dear, my dom Kumano air castle, womudia good system, in no what say yes, I know, womode economy no, ye, Yaquama who draws so and some. This segment is brought to you by Desat Solutions. And so I know a day pa yam from my jump and shudu, and no more. I could saw Madagascar, and I'm so many parod one more if ye na say ye, a be more Sophia, ye penya, some kuma, sukua, daya, ya sabia, ye no, el Madagascar, Madagascar, and Potem hobe being no, I say, or which is a nipper dunum and crow 59, and all to an animal ewan seedom, nipper 15, so ye shall show more in who more. So and a nipper bear 800 and woman pre more dimpa. And my nipa bear 16,428 or most of so to baha or no more fear say womani baby or mobile to me Eddie woman near chere. Yes, fear and also so I said ye bear 25,000 near chere. Yes, I say no quaquire wholesome edema adeshe be a woman Madagascar fanoa. A what dear Sarah who send me a sin den so paya and yasim kuma. One much I say and a jewel you know. And penny for Asher said this street to be an also cry a war southwest the hot from Munidie, a order with the ready at Tosso, is and say, and more dingy power, Safamua, one more shiny Museni Padodoa, one more, and I'm sat to ring chimney so I taught a baha, one more this year war, one more this year be a pre plano, or move it to me Asher woman world food program, one more and a decocobo. Amasesa dear ya so relief items here womode ekono womonhwe na nipa dodo asese womonsa tumi ka bi nyina no womonsa entumi nka aboafo bi nso mo betumi aye adom no Madagascar fo bie womo apono se womo begisa emmoa no. The National Office for Risk and Disaster Management reported Monday that over 16,000 people have been displaced by the storm waters. The damage is extensive, with some 25,000 homes destroyed, 27,000 others flooded, and more than 200 classrooms partially or completely wrecked. The World Food Programme warns the scale of destruction is overwhelming, with the city running on just 5% of electricity and no running water. Jizani made landfall with winds topping 250 kilometers per hour, prompting the government to declare a national emergency. China and France have sent support, while Pope Leo XIV offered condolences Sunday for a nation struck by two cyclones in quick succession. At Ranchambasi, Madagascar, I don't want money ball airban is acquire a wholesome was and send Paduanwa and Namsa, a how you so. Na amatori baha womu fear say
ebusunya bi nso de share frame ne bi nso eprepra emu odin pa enwumrei kase ebo ayebo abo ano de besomo APTV ne radio so no ha ne yedi nyina esie ukọ news.apmedia.gh.com ya bo ansam na no akogu ho abetumi akokan bi sanso na yen Facebook and YouTube handle ne APTVGH TikTok Instagram and X entente fidie ne APmedia_GH ubetumi afollow yan na wodweni edi ejumedi a yedi nyina echi moson for boss lady Afia Kyem Agyemang enwumre kinkan me na medi mo chia me na yejoada nonso Dr. Kukudazi Ephraim ni ncheche how demons operate ebeba wakwa mutia no agibre na wonso ahwe bi na fei watie bi wakasa fidie no so madam nyina mase amamomo ene hwe enitie